Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to Vocabulary Lesson 10, Part 4 of the Practical Russian course for beginning students. In this lesson, you will learn about Russian numbers from 10,000 to 100,000. Числа и цифры. Numbers and figures. Remember to repeat the words out loud after tomorrow. You can see the lessons for numbers from 1 to 1000 in the info cards above. In this lesson, we will cover numbers 10,000 to 100,000. 10 тысяч, 10,000, 100 тысяч, 100,000. Notice the similarities of some of the endings and listen to where the stress falls. 10 тысяч, 10,000, 20 тысяч, 20,000, 30 тысяч, 30,000, 40 тысяч, 40,000, 50 тысяч, 50,000, 60 тысяч, 60,000, 70 тысяч, 70,000, 80 тысяч, 80,000, 90 тысяч, 90,000, 100 тысяч, 100,000, 11 тысяч, 11,000, 21 тысяча, 21,000, 35 тысяч, 35,000, 42 тысячи, 42,000, 57 тысяч, 57,000, 63 тысячи, 63,000, 74 тысячи, 74,000, 82 тысячи, 82,000, 95 тысяч, 95,000, 107 тысяч, 107,000, 120 тысяч, 120,000, 209 тысяч, 209,000, 317 тысяч, 317,000, 415 тысяч, 415,000, 510 тысяч, 510,000, 611 тысяч, 611,000, 713 тысяч, 713,000, 800 тысяч, 800,000, 901 тысяча, 901,000, 100 тысяч, 100,000,
144, 144, 721, 721, 998, 998, 1444, 1444, 6085, 6085, 3366, 3366, 6772, 6772, 10030, 10,030, 90019, 90,019, 42202, 42,202. Here is an exercise. Write down the number after you hear it. 60 тысяч, 200 тысяч, 71 тысяча, 900 тысяч, 10 тысяч, 402 тысячи, 503 тысячи, 81 тысяча, 90 тысяч, 374 тысячи, 232 тысячи. Here are the answers. In this lesson, you have learned about Russian numbers to 100,000. As you proceed through this practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. If you found this video useful, please subscribe, ring the notification bell, and like this video. До свидания. And we will see you next time in the practical Russian course for beginning students. Goodbye.